just started to studying Buddhism, so I have a long way to go. But one of the questions that's just come up for me today is, do you think that anxiety is a Western society problem? I seem to be hearing a lot of people, including friends and work colleagues, often mentioning how they are suffering from anxiety. Or do you think people are misinterpreting the word for anxiety? I just feel everyone I know has anxiety, and I'm unsure why, really. That's it. 현대인들이 옛날 사람보다 불안이 높다면 그건 일단 첫째는 부모의 영향이 있습니다. If we modern folks, right, today, if we experience higher levels of anxieties than before, then probably a lot of that has to do with our parents. 아기를 가졌을 때, 아기가 어릴 때 엄마가 심리적 불안을 많이 느끼면 아이도 그것이 마치 전염병이 이렇게 옮기듯이 심리가 전이가 돼가 아이에게 이렇게 좀 선천적이다시피 하는 그런 불안 심리가 형성이 됩니다. And if the mother during pregnancy or during the early childhood years, was very anxious, that sort of anxiety almost gets passed down to the offspring. It almost becomes an inheritance. 이런 경우는 이렇게 좀 자기의 그냥 하나의 조건으로 마치 신체적 장애처럼 하나의 조건으로 안고 살아야지 이거 개선하기는 조금 어렵습니다. And in that case, it's something that you have inherited. It's almost a part of you, your overall makeup, as if you have some kind of inborn disability of some type. It's something that you have to accept and live with. 그다음에 이제 성장하면서 이렇게 여러 가지 자기가 원하는 것이 안 이루어질까 싶어서 조마조마했던 이런 일종의 트라우마죠. 이런 것들이 현재 불안의 요인일 때는 이거는 좀 치유가 가능합니다. 그러나 시간이 꽤 걸리죠. So in the former case in which anxiety is part of the nature, it's something you have to accept and live with. But if it's something that has occurred to you through a series of disappointments or trauma through the nurture, basically your own growth, then it is possible to treat it. 주로 이제 어릴 때 자기가 원하는 것이 잘 이루어지지 않거나 또 부모가 너무 야단을 많이 치거나 이런 게 좀 사랑을 받지 못하거나 안 그런 분위기가 너무 이렇게 좀 불안한 조건에서 이렇게 성장하면 그것이 습관이 되기 때문에 이렇게 심리적 불안의 한 요인이 됩니다. So when you're growing up and you're little, so you've been scolded too much, or you've been living under very strict kind of a parental care, or you've been disappointed somewhat, So all these things become more of a habituated in your cognition, in your psychological makeup, and becomes kind of a part of you that drives that anxiety. 이런 것을 알면 부모가 자식에게 뭘 먹일 거냐, 뭘 입힐 거냐, 장난감을 사줄 거냐 이런 것보다는 이렇게 심리적 안정을 가져올 수 있도록 해주는 것이 훨씬 더 아이의 행복을 위해서 큰 사랑이다 이렇게 말할 수 있어요. And if we know this, then as parents, rather than trying to decide what kind of clothes to give to our parents, to our kids, or what kind of food to feed, or what kind of toys to buy, trying to create an environment of nurture and stability and warmth for the child is probably the biggest expression of love we can give to our child. 심리적 안정이란 측면에서는 이렇게 우유병을 빨리는 것보다는 엄마의 따뜻한 품에서 젖을 먹는 것이 물질적으로는 똑같이 영양이 공급되지만은 심리적 안정에는 엄마 품이 훨씬 낫습니다. So from perhaps breastfeeding, for example, while formula and breastfeeding might deliver the same type of nutrition to the child, breastfeeding a child might kind of deliver a more
sense of stability and warmth to the child. 그리고 아이들이 있는 집안에서 엄마가 고함을 치거나 부부가 다투거나 하는 것은 아이들의 심리적 불안을 가져오는 큰 요인입니다. And fights between parents or, frequent yelling by one parent to another in a household with children is a huge cause for future anxiety for these children. 요즘 현대에 올수록 아이들의 불안 심리가 커지는 거는 부모들의 갈등, 집안의 불화가 옛날보다 더 커졌다는 것을 의미합니다. So the fact that more of us are suffering anxiety in this modern world means that there has been more conflicts and tension in the households that we grew up in. 그다음에 이제 현재에서 생각을 지금에 깨있지 않고 자꾸 미래를 생각하면 심리가 불안해집니다. So another cause for anxiety is that if we're not awake to the here and now, but we're only constantly living in the future and thinking about the future possibilities, that creates more anxiety. 주식이 떨어지지 않을까, 집에 불이 나지 않을까, 남편이 죽으면 어떻게 살까, 이렇게 생각하면 불안해집니다. What if the stock nosedives? What if our house burns down? What if my spouse dies? All this kind of thoughts, questions brings about anxiety. 그래서 너무 미래로 생각을 자꾸 가면 이렇게 불안초조해지고 그 다음에 근심 걱정이 늘어나게 됩니다. So the farther your thoughts kind of delves into the future, the greater your sense of anxiety. 그래서 항상 지금 여기 알아차리기, 깨어있기, 이 수행이 중요한 거예요. That's why it's important to practice, the practice of being awake here and now. I totally believe what you just had to say in regards to parents handing anxiety down to their children. So I'm a kindergarten teacher, and I do see those children that suffer from anxiety. And it's just really sad to see, actually, because they're so young and they have their whole lives ahead of them. And it's just unfortunate that they've picked up on their parents' anxiety. So, yeah, it's a big problem. And it's, one that can be talked about for a long time, I guess. So thank you, Sunim. 네, 이런 현실 속에서 안타깝지만 이런 현실 속에서 우리가 지금 살아가고 있습니다. Anxiety is not a good thing, but the reality is that we live in the midst of this anxiety. 예, 우리가 이 문제를 다 한꺼번에 해결할 수는 없습니다. So we cannot solve this problem in one fell swoop. 그렇다고 세상을 비관적으로 볼 필요도 없습니다. But then again, we don't have to be pessimistic and cynical about the world. 지금 우리는 이렇게 살아있지 않습니까? Let's look at us. We're alive and well. 살아있는 것만 해도 큰 복입니다. And being alive and well in itself is great fortune. 여기서 우리는 개선할 거를 조금씩 한 발 한 발 나아가면 됩니다. And this is the foundation in which we, try to improve what we can, step by step. 예, 좋은 것도 능력 밖에 너무 많은 것을 하려고 하면 다시 괴로워집니다. 불만이 생기고요. And if you try to do too much beyond your abilities, then you once again bring suffering onto yourself and you start to complain. 네, 그냥 할 수 있는 만큼 한 발 한 발 나아가면 됩니다. So do what you can, one step at a time. 다리가 하나 없다면 목발을 짚고 그런 가운데도 살아있다 하는 관점에서 살아야 합니다. If you don't have, if one of your legs is amputated, then you can use crutches and start moving. So it's that kind of perspective. Do what you can. 그래도 죽지 않고 살았다는 것은 큰 복입니다. Because the fact that you are alive and well is a great fortune. 잃어버린 다리를 계속 생각하면 남은 생마저 불행하게 살아가게 됩니다. So if an amputee is constantly thinking about his missing leg, then he dooms the rest of his life to sorrow. 그것은 이미 지나간 일이고 지금 나는 어떻게 할 것인가. So that has already gone. The amputation has already occurred. Now what? 네, 그런 관점을 가지시면 지금보다는 조금 더 편안하게
괴롭지 않게 살 수 있지 않나 생각합니다. And that perspective in your life will bring about less suffering and more freedom. 다음에 뵙겠습니다. And I'll see you again next time.